Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel. I hope you guys are well. I've got this black smoky eye for you, and this tutorial will be in English and in Urdu. Now I'm trying my best to get tutorials up. I've had to actually remove about 4 videos due to problems with models, so I'm sorry if there's a few videos that you have been watching and they're obviously missing now. It's not a nice thing to do, but it's just something I had to do, so I thought I'll try and get this video up as soon as possible. Anyway, so I've started off with the eyebrows. It's a Kat Von D brow gel, and I'm going in just with my angled brush. Now this tutorial is actually quite short as well, which some of you might be actually happy about, but this was actually a photo shoot I was doing, and it was extremely rushed, this look. So I literally did this, I think it was less than an hour to do the hair and makeup, so I did it really quickly. There are a couple of mistakes at the end which I'll tell you about as well, but I tried my best to get the look just fit in, because there was actually a wedding happening in the venue, so we had to kind of like pack up and get out. So I've started off with my concealer. I'm just using a flat brush to apply this as usual, and I'm using the Too Faced concealer. यहाँ पे Too Faced concealer इस्तेमाल कर रही हूँ, and पैटिंग मोशन से इसको बाद में इसको सेट कर दूँगी. ये ट्यूटोरियल थोड़ा सा छोटा है, जो शायद आप लोगों को पसंद भी आए कि इतना लंबा नहीं है, लेकिन ये जो लुक है ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत जल्दी मुझे बाल एंड मेकअप करने पड़े थे, क्योंकि दुल्हन आ रही थी एक और वेन्यू पे जहाँ पे हम ये शूट कर रहे थे, एंड मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, तो बहुत ही जल्दी ये लुक मैंने किया था. 1-2 मिस्टेक्स भी हैं, इन पे मैं आपको बताऊंगी कि क्या हुआ था, लेकिन आई होप आपको स्टिल भी ये अच्छा लगेगा. यहाँ पे मैं बस ब्लेंडिंग कर रही हूँ कि यहाँ पे कोई हाश एजेस ना रहे. 1-2 वीडियोस जो हैं, नहीं बल्कि 4 वीडियोस मैंने अपनी हटा दिए हैं, जो आपने काफ़ी लोगों ने नोट भी किया है, पूछ रहे हैं बार कि क्या हुआ है. मॉडल्स के साथ प्रॉब्लम्स हो गई थी 1-2 के, उनकी फैमिलीज़ को प्रॉब्लम्स थी ऑब्वियसली, कि उनकी वीडियोज़ थी वगैरह. तो हालाँकि मेरा ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है एवरीथिंग, लेकिन हटा दी मैंने 1-2 वीडियोस. तो अबाउट नेली 700,000 पे भी पहुंची हुई थी, लेकिन इट्स फाइन. मैंने कहा बस आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो कोशिश कर रही हूँ कि ये वीडियो ओवैसी जल्दी लग जाती कि आप लोग अब लीस्ट ये देख लें. एनीवे, यहाँ पे मैंने एक ब्राउन सा ऑरेंजी ब्राउन लिया है, इसको ब्लेंड कर रही हूँ, जल्दी कर रही हूँ. ये स्मोकी आई तो ऑब्वियसली आप आराम से ही करते हो, लेकिन इसको मैंने काफ़ी जल्दी किया है. बस फ्लफ़ी ब्रश लेके तो पूरे आई एरिया पे मैंने अपना ब्राउन लगा लिया है, फिर मैं डार्क ब्राउन इस्तेमाल करूँगी. So I've started off with the Jaclyn Hill palette. I've got this like orangey brown, and what I've done is I do the smoky eye in 2 ways. Sometimes I start off with the dark colour and then I blend out the transition colour, or I do it this way where I've actually gone in with my lighter colour first and then my darker. So I just used a fluffy brush and I just blended it out, because like I said, I was really rushing this look. And then I've got a flat eyeshadow brush, and I'm going in, it's like a really dark brown eyeshadow in the Jaclyn Hill palette. So I'm just applying that. Now there are gaps, you can see she's got the eyelashes on already, so there is normally a gap, so I have to tidy that up later on. At the moment I'm just applying my colour, I'm not blending out at all, I'm just literally packing on my colour. So यहाँ पे मैं डार्क ब्राउन लिया है सेम पैलेट से, और फ्लैट ब्रश से मैं लिड्स पे लगा रही हूँ. यहाँ पे मैं सिर्फ कलर लगा रही हूँ, यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग कोई भी नहीं कर रही, सिर्फ ब्लेंडिंग बाद में करूँगी. आपको गैप्स भी नज़र आ रहे होंगे. जब मेरी मॉडल के पास ना उसने आईलैशेस लगाए हुए थे पहले से, तो वो एक गैप आ जाता है, सो उसको बाद में मैं क्लीन करूँगी. यहाँ पे बस फिर बाद में फ्लफ़ी ब्रश एक उठा के इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ. जो 2 कलर्स हैं उनको जल्दी ब्लेंड करना है. So I'm just blending out these colours. Now what it was is we'd already actually done an eye makeup, a full look on her, and then what we had to do was take the makeup off. Now sometimes when you do that, your eyeshadows may not blend properly. I mean, I hate doing this actually, where I've taken the makeup off and do the makeup again, but obviously in shoots sometimes I have to do that. Here, by the way, I'm just covering up that black with a black liquid eyeliner, just the gaps and the bits that you can see have caught onto the concealer and things like that. So yeah, so sometimes what I have to do is I actually left the eye makeup at this point and came back to the blending, because I could see that there was some residue from the makeup remover and things like that, and I could see that the blending wasn't happening properly, so I actually left it and came back to it at the end and blended that out afterwards. It just needs a bit of time to absorb it.
So here I'm just adding a bit of Inglot gel liner. So I was going for a smoky eye and I was smoking it out quite a bit underneath as well. So what I did is I went in with the gel eyeliner, then I thickened it up a little bit, and then I went over it with some eyeshadow before I actually did any of my base, because I am messy, so I can't afford to do that with my base on. So I did it first, and it actually gives you a really nice blend when you do it like that. So मैंने जेल आईलाइनर इस्तेमाल किया आइस पे। जो ब्लेंडिंग की थी मैं बस ये समझा रही थी कि हमने पहले एक लुक कर चुके थे, जब आप मेकअप उतार के फिर दोबारा एकदम आप मेकअप करते हो तो सही तरह एप्लीकेशन कई दफ़ा नहीं होती। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ऐसे करने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली फ़ोटोशूट था, 2 लुक्स मैंने करने थे, तो वहाँ पे कोई रेजिड्यू था। मुझे जब मैं ब्लेंडिंग कर रही थी मुझे लग रहा था कि वो सही ब्लेंडिंग नहीं हो रही, इसलिए उसको मैंने छोड़ दिया कि थोड़ा सा वो जज़ब हो जाए सारा कुछ, एंड देन वापस आके मैंने बाद में ब्लेंडिंग की थी। आईलाइनर लगा के मैंने ब्लैक आई शेडो से उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया, क्योंकि मैं काफ़ी हैवी कर रही थी, एंड देन मैंने बेस बाद में किया, और इस तरीके से ना आपकी ब्लेंडिंग भी अच्छी होती है। So I've added on my black, and then I went in with a little bit of a brown colour underneath just to blend everything out. Now some people do ask me how do you get the blending clean, or you know, the depth of colour underneath the eye. So sometimes this is a good way of doing it. So sometimes the underneath the eyes, the colour I apply is actually done after I've got the base and things on. So when I do that, sometimes you do lose the colour of the eyeshadow. So if you want depth and if you want a really, you know, heavy eye underneath, this actually could be the way to go for you as well, because it's a really nice way of doing it. Now I've gone in with some Nivea cream as my moisturizer, and I used my Hourglass Veil primer, and now I'm just applying the contour stick from Kryolan, which is in the shade Oriental, and I'm just color correcting. Nivea cream इस्तेमाल किया, and also अपना veil primer Hourglass का, and then थोड़ी सी ये Kryolan की paint sticker इस्तेमाल किया, and यहाँ पे color correcting कर दिया. Now this is my first time using the Kat Von D foundation, so I've used 2 colours, mixed them in, and it was actually a pretty good match. Now I didn't know what this was going to turn out like, but I thought I'd risk it, and I absolutely loved this foundation. I think you have to be a little careful if you have got dry skin, just make sure you've really moisturised, but the coverage and the way it looked in reality was absolutely stunning. My model obviously has beautiful skin anyway, mashallah, but I've got to use this a few more times to kind of like let you know if I really love this or not. But I mean, on the day, I mean, you can even see the results now, it looked absolutely stunning. So I'm just going in with this with a brush, and I'm just literally painting it on at the moment, and then I'm going to go in and blend it with my damp beauty blender. So ये फाउंडेशन मैंने पहली दफ़ा इस्तेमाल किया है, इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा मैंने सुनी हुई है, अच्छे एंड बैड रिव्यूज़ है इसके, मुझे खैर ये बहुत ज़्यादा पसंद आई है। ऑब्वियसली अभी मैंने 1-2 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है डिफरेंट स्किन टाइप से, फिर देखूंगी कि अच्छी लगी है या नहीं प्रॉपर्ली, लेकिन इस मॉडल की तो स्किन माशाल्लाह वैसे भी अच्छी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, एंड रियलिटी में और ज़्यादा अच्छी लग रही थी। कैमरे पे तो अच्छी लग ही रही है, लेकिन देखने में ना असल में केकी भी नहीं लग रही थी, एंड बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी ये। सो यहाँ पे मैंने ऑब्वियसली फाउंडेशन अप्लाई किया, एंड अब डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर के साथ टैपिंग मोशन से इसको सारा ब्लेंड कर रही हूँ। So guys, if you are enjoying these videos, please do like and subscribe, and do share the videos as well, and then hopefully I've got a lot more content coming for you as well. So now underneath I'm going in with my Too Faced Born This Way concealer in vanilla, and I'm just applying the concealer underneath where I want to highlight. Now again, what I'm doing is I'm avoiding obviously where my eyeshadow is, so you can see it didn't look very flattering at this point, but we're just highlighting at the moment. And then what I do is I've sprayed it already with some Charlotte Tilbury setting spray, and then I'm just going to add in my contour. Now again, I've gone a little bit low on my contour because this product, like I said, does spread, so I kind of like blend it upwards so that I kind of like get the shape in and the amount that I want to do. So यहाँ पे मैंने कंसीलर इस्तेमाल किया है, वो आइज़ के अंदर मैंने लगा दिया था, ऑब्वियसली आई शेडो को अवॉइड कर रही हूँ। फिर मैंने यहाँ पे कंटूरिंग पहले कर रही हूँ, इसको कंटूरिंग ऑब्वियसली मैंने प्लेसमेंट थोड़ी सी लो की है, क्योंकि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि ये प्रोडक्ट जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है, तो इसको फिर मैं ऊपर की तरफ लेके जाती हूँ, सो इसकी बाद में ब्लेंडिंग मतलब अच्छी हो जाती है। तो पहले मैंने एक छोटे से ब्रश के साथ इसको सारी ब्लेंडिंग करूँगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी करें, कमेंट करके भी मुझे बताएं। आप लोग हमेशा मुझे प्यार देते हैं, और हमेशा मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि आप सब बहुत ज़्यादा स्वीट कमेंट्स करते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि हर किसी को ना मैं जवाब दूँ, और अगर कोई क्वेश्चन भी हो तो कोशिश करती हूँ कि उसका
सही तरह आपको जवाब दे दूँ. So now I'm just using the Real Techniques brush. I can't remember which brush this is, but it's one of the face brushes, and I'm just using this to tap in the foundation. Now I'm still avoiding the under eyes, okay, so I'm avoiding the eyeshadow at the moment, so I'm not going too close. So I'm just patting this in, and you can see how beautifully it's applying and it's absorbing into the skin even with the foundation. So एक ब्रश से पहले मैंने पैड करके कंसीलर को सेट कर लिया है. ऑब्वियसली आई शेडो के पास नहीं गई थी. फिर मैंने अभी अपना फ्लफ़ी ब्रश लिया और इसकी मदद से आईज़ की नीचे ब्लेंडिंग कर रही हूँ. सो इस तरीके से ना आपका आई शेडो भी ख़राब नहीं होगा और आपकी ब्लेंडिंग अच्छी हो जाएगी आई शेडो की भी एंड आपने जो कंसीलर लगाया. So I've gone back in now with my small fluffy brush, and this is, I mean, some people might be able to blend this out completely straight away, but this is how I do it because this is how I know I can get a cleaner finish. Now I've just used this around the eyes now. So the brown I added initially was just there just to blend it out a little bit, but obviously I'm going to go back in with that because I've lost that brown colour now. But the whole point was actually having that black darkness underneath the eyes and be able to blend out the concealer without it looking patchy. Now today I've gone in with my MAC Studio Fix powder, and I'm just using a brush to actually apply this, and I'm just stamping this in on the areas that I've highlighted, and it's in the shade NC25, and underneath the eyes, highlighted areas, basically chin, underneath the contour and things like that. So पाउडर सेटिंग मैंने आज मैक स्टूडियो फिक्स से किया था, तो ये अंडर द आइज़ एंड जहाँ जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया था ब्रश के से ना इसको अप्लाई मैंने कर दिया. So for the contour I've gone in with the Studio Fix powder again in the shade NC40, and all I'm using is a contour brush, and I'm just applying this again where I actually added my cream contour. So I'm just going, but what I do is I kind of like tend to contour around the perimeter of the face so that it doesn't just have one line there as such. So I kind of like try and connect everything very lightly, and it's done quite subtly, and you can actually in reality see how it's done. So just down the nose as well, I'm just going down with a small brush. So contouring के लिए मैंने भी Studio Fix का पाउडर इस्तेमाल किया, एंड कोशिश करती हूँ कि साइडों से ना सारा कुछ कनेक्ट हो जाए, मतलब सिर्फ लाइंस ना हो, क्योंकि वो कई दफ़ा रियलिटी में सही नहीं लगता. फिर एक दफ़ा वापस जाके जो पहला पाउडर यूज़ किया था ब्लेंडिंग कर रही हूँ. So I've just gone back in with the very first colour of the MAC Studio Fix, and I'm just blending out the harsh edges and things like that. Added a bit of blush. This was from MAC, and it's the Extra Dimension blush. I can't remember the colour, I'm afraid. It's like a peachy orange colour, but it is really nice. You can't tell here, but it's got like a hint of shine in it, so when you actually, even if you don't apply highlight, it actually looks really, really pretty. And then I always go back in and blend out the edges of my blush to make sure that it's not very harsh. I go in a little bit heavier than what I need to. So now underneath the eyes I'm going in with the brown, so I'm just finishing off the eyes and just blending this out. Now we were really, really rushed. We had to actually pack everything from downstairs and move upstairs, and then everything was everywhere. And so what I did is basically once I'd finished this is I actually let my model do her own lips, because I'd already done the lips once anyway, so we used a similar colour, so she carried on with the lips, and then I went and packed up and things like that because we were running so behind. Anyway, next with the highlighter, this is from Pat McGrath. Now when I first used this highlighter I didn't like it at all, and I was like, oh my god, I've paid so much money for it, but I'm absolutely in love with it now. I think it's just the brush that I use, so I'm using a slightly flatter and denser brush, and it's absolutely stunning. I've used this so many times now. It's one of my favourite highlighters now. It is pricey, but it is lovely. So highlighter इस्तेमाल किया था, and ये एक flat brush से इस्तेमाल लगा रही हूँ, and इसकी finishing अच्छी आ जाती है. यहाँ पे मैंने पहले बताया कि हम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऑब्वियसली बिज़ी थे और टाइम कम था, तो मॉडल को लिप्स दे दिए थे, तो उसने खुद ही अपने लिप्स कर लिए थे. फिनिशिंग हमने यहाँ पे थोड़ी सी बस videos बनाए, pictures बनाए. So we just did some videos and some pictures. This is what I do, is just obviously in between is just get some shots in, which is what I normally end up putting on my Instagram. So I hope you guys have enjoyed this. I have got the hair tutorial hopefully coming up soon, and hopefully that'll be up in the next few days. So look after yourself, and inshallah I'll see you all again. I hope आप लोगों को ये ट्यूटोरियल पसंद आया है. प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.